Do you like my glasses? Yes, sir. Looks good on you. Thank you, brother. Thank you for being here today. Give me your best Rizzler face. Look at the camera. Okay. Hello everyone, my name is Ashfaq Yasir Akif. I'm an international student here in Toronto, Canada. I go to Seneca Polytechnic and my major is computer systems. This podcast is called The Student Hustle, and today here with me is my very close friend, Ishmam. Ishmam, please introduce yourself to the world. Hi guys, my name is Rashik Rahman Ishmam. Many of you guys know me as Ross. And I'm also an international student at Seneca Polytechnic. And bro, it's good to be here. Good to be here, man. Okay, how's life? Life is good, man. Life is good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Blessed. Okay, sum up your Canadian life in 3 words. Sum up my Canadian life in 3 words. Well, it would be challenging, fun, and also boring. Okay, explain challenging. Explain challenging. So essentially you wake up every day not knowing what's going to happen. You have to study, you need to find a job. If you have a job, you need to go to work, and the weather is so unpredictable. You don't know if your job is going to stay because the job market is so bad. People are getting laid off all the time. So you never know. There's always that feeling of uncertainty of what's going to happen, right? Yeah. The thing about getting laid off, Hudson Bay kahini dekhcho? Yeah, liquidation and everything. Brother. Hudson Bay, কত বছর ধরে আছে কানাডায়? It's like almost a 500-year-old company, right? A lot of stores. পুরা, I don't know Toronto or Canada, আমি wrong information দিতে চাই না, কিন্তু কোন জায়গায় all the stores are closed except just 6 stores. Liquidation sale আমরা গেছিলাম. Yes sir. কিচ্ছু নাই. সব ডান, আর যেগুলো আছে লেখা আছে doesn't fall in the criteria of the liquidation sale. Alright bro, then throw these out or something. True. It's crazy. Alright, explain boring. Explain boring. Well, except the fun parts when you're hanging out with friends and stuff like that, you have to do so much shit on your own. Like, ekhane tomar family nai, so you gotta wash your dishes, wash your clothes, clean up your room, and all those kind of shits jeta amra Bangladeshi kintu used to for amader either parents koira dito, ammu help korto othoba amader kajer bua thakto. Exactly. So you need to do so many stuff like cooking, cleaning, household chores basically. যেটা অনেক boring লাগে আমার কাছে. অনেক boring লাগে, and we are a very lazy generation, you know. At least like growing up, most of us had like house help, right? বা আম্মু তো ছিলই সব সময়. Exactly. বাবারাও কাজ করছে, সবাই করছে, কিন্তু মানে যেমন আম্মু সব সময় বলে বা বাবা বলে ওনারা যখন বড় হয়েছে এত কিন্তু প্রিভিলেজ পায় না, কিন্তু আমরা পাইছি. তো যে যত প্রিভিলেজ পায় মানুষজন এটা যত গ্র্যান্টেড হিসাবে নেয় তত বেশি লেজি হয়ে যায়. কিন্তু অ্যাট লিস্ট উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টেকিং গ্র্যান্টেড আর কোনটা ভ্যালু করতেছি. মানুষ তো এটাও বুঝে না, বুঝার পর না অ্যাক্ট করবে, তাই না? It's crazy. Alright brother, tell me, you go to Seneca, what are you studying right now? Oh, I'm studying computer engineering, bro. Which semester are you in? I'm actually in my 5th semester, so almost done with my course. Okay, wow, soon to be graduate. Yes sir. সবচেয়ে বেশি মজা কি লাগতেছে এটা পড়ে? সবচেয়ে বেশি মজার কি লাগতেছে এটা পড়ে? Well, I'm really into IT ছোটবেলার থেকে, especially the cybersecurity space. So I have a cybersecurity course this semester as well, which I really like. Other than that, IT নিয়ে, computer networks and systems নিয়ে যে পড়তেছি, এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে. মাশাআল্লাহ. Except the hardware parts, man. Hardware sucks. জিনিসটা কি, you have to enjoy what you study, right? True. Yeah. Okay, tell me, what's one unexpected thing about from back home that you miss here that you didn't think you would miss? Unexpected thing? Yeah. Alright. I know the perfect answer, man. বাংলাদেশে বাইরে যেই রাস্তায় জ্যামের সাউন্ড হইতো না, জ্যামের সাউন্ড, তারপরে হইতেছে মানুষ যাওয়া আসা করতেছে, দ্য হাসল এন্ড বাসল, মিউজিক টু ইয়ার্স, এক্স্যাক্টলি. মানে ওইখানটা না এত জমজমাট ছিল যে এখানে আসার পর সন্ধ্যা হওয়া লাগে না, 6টা বাজলেই লাইক এত নিরিবিলি হয়ে যায়. ইটস লাইক এ ঘোস্ট টাউন. কেউ নাই, সবাই ঘুমাইতে চলে গেছে, দেয়ার ইজ নাথিং গোয়িং অন. 8টার মধ্যে তো দোকান বন্ধ হয়ে যায়. সো ওইটা মিস করি যে বাংলাদেশের. কোয়েশ্চেন, why is that the case? Because আমি বাংলাদেশে থাকতে সবসময় মনে করতাম, you know how they say New York never sleeps, সবকিছু 24 ঘন্টা খোলা. So I thought the same would be with Toronto, because Toronto বলা হয় নিউ ইয়র্কের ছোট ভাই or something.
জিনিসটা আমার কাছে খুবই আজব লাগে কজ লাইক দে ক্যান ডু দিস রাইট, কারণ আমি তো রাতে বের হই দেখি ভাই সবাই অনেকজন রাতে বাইরে থাকে, তাহলে দোকানগুলো খোলা রাখো, ব্যবসাও হবে, মানুষজন নাইট শিফট করে জবও পাবে। মানুষ তো অত বেশিও না, কত কানাডায় মানুষ কত 4 মিলিয়ন নাকি 40 মিলিয়ন আল্লাহ জানে, হবে কিছু একটা হবে। তো এটাও তো করতে পারে তাই না? আমি জানি না সরকার কেমনে চিন্তা করেন এভরিথিং, কিন্তু এই জিনিসটাও আছে। কিন্তু আমার কাছে এটা খুবই আজব লাগে, কেন উইকেন্ডসে 6টায় বন্ধ হয়ে যায়, 7টায় বন্ধ হয়ে যায়, উইকেন্ডে তো আরো লেট করে বন্ধ হওয়া উচিত, কারণ উইকেন্ডে সবাই ছুটি পাইতেছে, সবাই ছুটি পায়, ওরা একটু বাইরে টাইরে থাকবে, ঘুরবে, শপিং করবে, স্টাফ লাইক দ্যাট। বাট Yeah. ওই উইকেন্ডে যদি আরো আর্লি বন্ধ হয়ে আছে তাহলে লাভ কি হইলো? এটাই। আর আমার কাছে লাগে কি কানাডার সিস্টেমটা এমন হয়ে গেছে ওদের সবকিছু, যে ওদের না আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট বা ইমিগ্রেন্টসদের হ্যাপি রাখা উচিত। কোন সেন্সে? আমি এটা কোনো লাইক মানে নিজেদের রাইটস এস্টাবলিশ করার সেন্সে বলতেছি না, একটা মজার কথা বলি। মোস্ট অফ দ্য বিগ গাইস লাইক ডিরেক্টরস এন্ড এভরিথিং, মনে করো লাইক উই হ্যাভ দ্য বিগ ব্যাংকস, ইটস স্কোশিয়া ব্যাংক, টরন্টো ডমিনিয়ন ব্যাংক, স্কোশিয়া ব্যাংক, আরবিসি, many more. Either the heads, mostly the directors and everyone are Indians, right? Who are like at least second generation or third generation immigrants. তো জিনিসটা কি হইতেছে, তো মানুষজন তো এখানে ওই আশাটা নিয়ে আসছে তাই না? তো দ্য প্রবলেম ইজ এখানে যেহেতু জবের জিনিসটা নাই, মানে অনেক বাজে অবস্থা মার্কেটের। আর তোমার হচ্ছে গিয়ে পিপল ক্লাস টাসের পরে দে ওয়ান্না হ্যাং আউট, do stuff with their friends and everything. Why not just give them that? They're not asking for much. এই জিনিসটা আছে। আর I don't know why the whole direction of the wind of the Canadian dream has changed. And tell me about your first experience to get a job here. First experience to get a job? We'll build up from that. Well, when I first came here, I didn't even look for a job for the first 2 months, but আমি আসার আগেই শুনতাম যে Canada has a lot of opportunities, the Canadian dream and stuff like that. It's dead by the way now. Yeah, so, that's what I was saying, how the direction of the wind changed. Exactly. Yeah. So আমি first 2 months maybe কোথাও অ্যাপ্লাইও করি নাই। Third month I sent out roughly 10-15 applications. I made a profile on Indeed, and honestly I got maybe 3 or 4 interviews, and I got maybe 2 or 3 jobs out of them, so I could pick which one to take. Wow. এখন তো এটা ইমাজিনও করা যাবে না। That's a privilege, bro. Exactly. Okay, question. Yeah, not a question. I'm gonna ask you for one piece of advice for new international students who are coming here. Well, the Canadian dream is dead. যদিও বা এটা হচ্ছে আমি যখন আসছি আমাকে কেউ জানাইলেও এটা মিথ্যা হইতো, কারণ at that time honestly the scene was totally different. But এখন যদি কেউ আসতে চায় কানাডায়, I would at least let them know যে বাংলাদেশে না there's a misconception যে কানাডায় গেলে PR পাওয়া অনেক ইজি, you're gonna get a PR, you're gonna get a job করবা, ঘুরে বেড়াবা ফ্রেন্ডদের সাথে, পড়াশোনা করবা, and life is pretty chill. But honestly that's not the case. Maybe কিছু বছর আগেও তুমি একটা জব চাও, তুমি খুব ইজিলি একটা জব সিকিউর করতে পারতা। বাট এখন there are so many students যারা জব খুঁজতেছে, পাইতেছে না, especially with the recent influx of people coming in, that they needed to put restrictions, so they reduced 30% of the international student applications, right? So 30% reduction in students intake overall. তারপর আই গেস রেফিউজি নাও কমায় দিচ্ছে, বিকজ এত মানুষ আসছে যে এখন জব মার্কেট হ্যাজ ক্র্যাশড, মানুষরা জব পাইতেছে না। স্পেশালি এমন না যে জাস্ট অড জবস বা রেস্টুরেন্টের জব, এগুলো এক্স্যাক্টলি সব ফিল্ড হচ্ছে ইম্প্যাক্টেড। এখন জব পাওয়ার জন্য ইউ ডোন্ট নিড স্কিলস, এখন কিন্তু ডিফারেন্ট, এখন তোমার লাগবে রেফারেলস, তোমার নেটওয়ার্কটা অনেক বড় করা লাগবে। সো তুমি যদি মনে করো যে তোমার যে স্কিলস আছে, তুমি এসে পড়াশোনা শেষ করেই তুমি একটা জব পাবা এবং লাইফ এখানে অনেক ইজি, ইটস নট গোনা বি লাইক দ্যাট। It's really hard now. It's really hard now, yeah. I also landed a job very quickly. It was a ride operator at Canada's Wonderland up in Vaughan. But the thing is, আমার বাসা থেকে অনেক দূরে ছিল, and আমি যখন আসছি I was allowed to work full time, right? But very like within 15 days or something, they changed the rule to like 20 hours. এখন তো 20 hours, right? So they cancelled my contract, as in they only wanted full-time workers. And আমি part-time ছিলাম, and I only went to like 3 or 4 trainings. So that happened. ওইটার পর I landed a job in a restaurant in Leaside, that's in East York, and
The problem with that was it's a kitchen job, right? That's like the busiest job you can get. I believe you have worked in a kitchen, right? Yes, I have. Yeah, we'll get to that. Give me a minute. So after I worked there for like 2 months, right? And it was fun, but so bad. Like I cannot explain it. Then what happened? It was such a big gap. I don't even want to say because it always tracks me down. I had to look for jobs, like going to every store, giving out CVs and everything. But then through a reference, I got a job where I'm working right now in Whitby. That's also very far away. But I believe taking the GO train is better than taking 2 subways. True, GO train is fun. Yeah, so like back to you. How was your experience working in a restaurant? Working in a restaurant, it was exhausting. Like every day you do the same shit, and honestly, restaurant কাজ, you always have to deal with managers যারা হইতেছে তোমার অনেক bullshit দিতেছে. But I believe it's an experience. তুমি একটা জিনিস শিখতেছো. Always a learning curve. Always a learning curve, exactly. But honestly, if I were given a chance to go back and work in a restaurant, I probably wouldn't. Yeah, same here. I would rather own a restaurant. Tell me, what do you think was your biggest mistake as an international student after coming here? Like, have you made any? First, tell me that. Have I made any mistakes? Man, everyone makes mistakes. I know. Man. But like, have you identified the mistake to like share your knowledge on that? I do have one mistake I made, which I believe যদি avoid করতে, I would be in a much better place now, which is আমি যখন আসছি কানাডায়, you already know Akif that I'm a very extroverted person, right? So আমি যখন আসছি, it was full on COVID time, so the campuses were off, all the classes were online, and I couldn't make any friends because আমি যখন আসছি আমার ব্যাচের কেউ আসে নাই, এবং আমার প্রিভিয়াস ব্যাচেরও যারা যারা ছিল ওরাও তেমন একটা মিশতে পছন্দ করে না, এরকম কিছু মানুষ আছে না? Just they like to be themselves. Exactly. So আমার তেমন একটা ফ্রেন্ড ছিল না, and campus বন্ধ, so I couldn't come on campus, meet people. So তারপরও আমি অনেক outgoing person, অনেক জায়গায় গেছি, বাইরে হয়েছি, and I honestly made a lot of friends, but they weren't the kind of friends you want to have in your life. I know what you're saying. Exactly. Like there are people who will pull you in all kinds of directions, and some of those directions are places you don't want to go. Yeah. It's crazy because, like, you know, there's this saying, you're the average of the 5 people you hang out with. So pick your people nicely and make sure you're not the smartest in the room. Because if you're the smartest in the room, you're in the wrong room. You're in the wrong room. Yeah, brother. Yeah, you gotta make sure of that. Tell me, favorite Bangladeshi restaurant here in Toronto? Bro, it's gotta be Wundal, man. Wundal? Wundal, yes sir. Like what's Wundal. up with you guys and Wundal? Bro, honestly, তুমি কিছু মাস আগে Wundal open হওয়ার আগে যদি ask করতে, I would easily say premium sweets, but Wundal honestly does the same thing. In fact, does better in some cuisines, but for half the price. For half the price? Not exactly half, but you get my point. I get your point, but like, what's your favorite item from Wundal? Oh, it's gotta be the achari beef with naan. Yeah, I like that too, but I feel like, no, I wouldn't want my personal opinion to hit you guys, but Shazido boltesil je or Wundal favorite. Tuyo boltesis favorite. Are you guys somehow related to Wundal? Like, what's with the promotion? We're not directly related to Wundal, but our club, BSA, we actually had Wundal as our food partner for our last event. But we only got them as our food partner because, man, their food is actually really good. Really good. I know. But I have mixed feelings though. Because I feel like Red Hotter Tehari, not Red Hotter Tehari, let me tell you something. Tora, shon Asma, Tora keu janos na eta, it's a secret right now. You know Lebovic, the plaza we go to? Yeah, Lebovic Plaza, yeah. ওখানে একটা ফুড কোর্ট আছে তোরা গেছিস কখন না ফুড কোর্টে? হ্যাঁ, ওখানে যাওয়া হয়েছে। ফুড কোর্টে তুই গেছিস? পান পাওয়া যায়। ফুড কোর্ট মানে প্লাজাটার ভিতরে? No, there's a plaza, right? Plaza ওই যে কারাচি এক্সপ্রেস বাস আছে না, ভিতরে একটা ফুড কোর্ট আছে, 3-4টা দোকান ছিল। ওকে, সো ইটস আ বিট শেডি, এখন মানে রিনোভেট করছে। আমার ওখানে একটা পরিচিত আঙ্কেল আছে, উনি দোকান দিছে, উনি তেহারি বিক্রি করে। That's the best তেহারি I have had in Toronto. কবে খাওয়াইতেছো ব্রো? আগে এটা বলো। ব্রো, জিনিসটা কি, let me tell you, I don't know why, but তুমি বাংলাদেশে লাস্ট হাজি বিরিয়ানি কবে খেয়েছো? Or like Hanif?
কবে আসার আগে মেবি না মাঝখানে একবার বাংলাদেশে গেছিলাম 2 years ওকে সো আমি গেছি তো এক মাস কত 2 মাস আগে আসছি বাংলাদেশ থেকে ঘুরতে গেছিলাম গিয়ে খাইছি ব্রো তুমি আমার মনে হয় কি করা জানো ওরা তুমি যে খাও না হাড্ডিগুলো যে রাখো না প্লেটে আবার ওইটা দিয়ে রান্না করে মানে মানে মাংসই নেই কি একটা অবস্থা বাট দ্য রাইস ফ্লেভার দ্য অ্যারোমা অফ দ্য রাইস ওইটার জন্য মানুষ এখনো যায় নস্টালজিয়া ইউনো আমি উনিও পুরান ঢাকায় ওনার রান্নার মধ্যে আমি সেম জিনিসটা পেয়েছি সেম অ্যারোমা আই ডোন্ট নো হাউ হি ডাজ দিস হিয়ার কারণ মাটির চুলা অনেক এভরিথিং গামলা আছে প্রবাবলি অনেক মজা খাইতে হবে আমার অনেক ভালো লাগছে ব্রো আই ডোন্ট নো Oh, so it makes it harder for your viewers to find that restaurant, bro. No, because I'll have to talk to him. Let's see. জিজ্ঞেস করতে হবে বাট ইটস সো গুড আর আগে তেহারি তো ভালো লাগতো কোথায় স্পাইসি গ্রিল ভালো লাগতো but the thing about spicy grill is that it's super inconsistent on and off like on and off kind of thing on and off আর কি আছে ঘরোয়া আমি না এখন পর্যন্ত ঘরোয়া খাইনি ঘরোয়া চা খাইছি আরো রিমেম্বার কেমন ছিল ঘরোয়া was good but honestly আমার কাছে ঘরোয়া যাইতে ভালো লাগে না because I don't know if I should say this in camera but ঘরোয়াতে যারা কাজ করে না ওদের কেমন যেন একটা ভাব নিয়ে থাকে আন্টিগুলা really হ্যাঁ লাইক এই রেস্টুরেন্টে কাজ করতেছো তুমি আর এমন ভাব নিতেছো কাস্টমারদের সাথে এর জন্য না আমার যাইতে ইচ্ছা করে না লাইক আমার মনে আছে লাস্ট টাইম আমরা গেছিলাম যে একটা ফুচকা চাইছি আমাদের জিমের অপোজিটে যেটা এলিফ্যান্টের অপোজিটে একদম জিমের অপোজিটে ওর উপরেই পড়ে সো ঘরোয়াতে যে আমি একটা ফুচকা অর্ডার দিতে গেছিলাম আমি আর আমার একটা ফ্রেন্ড তো বলতেছে এই ফুচকা টাইম লাগবে তুমি যা বসো তো আমি লাইক ঠিক আছে you could have said that more nicely I mean I see their point because they're older than us আর আমাদের দেখে তাদের বাচ্চাদের মতো মনে করে but not everyone is gonna take that positively যেমন you felt like don't do this like we're not close enough to do that right বা আপনি তো এখন ওরকম পরিচিত হননি কিন্তু আমি থাকলে কি মনে করতাম জানো alright I'll just chill এরকম একজন একইভাবে জিনিসটা দেখে true yeah but tell me তুমি তো নিউ ইয়র্কের কথা বললা নিউ ইয়র্ক পিৎজা বাংলাদেশি বলতেছো বন্দাও আর কি কিউজিন পছন্দ এখানে আর কি কুজিন পছন্দ এখানের কোরিয়ান বারবিকিউ ট্রাই করছো কোরিয়ান বারবিকিউ oh my god it's so good bro hot pot listen the sear and everything on the meat exactly that's really tasty with the different type of sauces you have do you like shawarma shawarma is good what's it go to shawarma place I have দুইটার মধ্যে থেকে আমি পিক করতে পারি না একটা হচ্ছে Shelby's একটা সুমাক আরেকটা সুমাক so here's the thing Shelby's is more like your comfort like you know it's gonna be good sumak is like for the complexity of the flavors like to play around in your mouth and everything true great let me add an underdog I love the shawarma downtown how was it Alibaba shawarma never tried it I never tried it because when I worked at the AGO একদিন অনেক আগে গেছি খিদা লাগছিল so I was like খাবার নিয়ে যাব bro your opinion doesn't matter তুমি osmos খাও he is osmos you like osmos কম টাকা যেটা পাচ্ছি bro it's so bad the rice is I swear to God not even cooked true par with Shelby's আমার ভালো লাগছে especially তাদের ওই hummus sauce টা যেটা বানায় okay okay brother tell me how do you think the education system has changed since you came here like in Canada because I feel like I've been here for a year right I feel like it changed like I know it's like a very small span of time and it still feels like it changed why is that আমি অন্য কলেজ ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে বলতে পারবো না বাট in regards to Seneca আমি কয়েকটা জিনিস নোটিস করছি লাইক আমি যখন ফার্স্ট আসছিলাম মোস্ট অফ দ্য টিচার্স ওয়ার ফুল টাইমার্স সো ফুল টাইমার প্রফেসররা হচ্ছে অনেক আগের থেকে পড়াইতেছে দে আর ডেডিকেটেড দে আর ভেরি নলেজেবল অ্যাবাউট yes exactly they're the people who actually makes the slides we study right so they're super knowledgeable about the courses and stuff but recently আমি যেটা খেয়াল করছি and because of that প্রফেসররা কিন্তু স্ট্রাইকে গেছিল you already know that right so why did they go on strike স্ট্রাইকে যাওয়ার রিজন যে হচ্ছে দে হ্যাভ বিন প্রায়োরিটাইজিং পার্ট টাইম টিচার্স মোর দ্যান ফুল টাইম টিচার্স সো আমি খেয়াল করছি আমার লাস্ট 2টা সেমেস্টারে এই সেমেস্টার ইনক্লুডেড আমার মেবি 3টা-4টা পার্ট টাইমার টিচার পড়ছে যেখানে আমার আগে দেখা যেত যে সবই পার্ট টাইমার্স আর নট
প্রফেসররা অ্যাস্ক করলে তো বলেই, আর Oh, তার okay. সাথে প্রফেসররা নিজেও You even ask the professor that? Like, করা যায়। how does that Exactly, আর conversation start? তাছাড়াও প্রফেসরদের তুমি দেখলেই বুঝবা, কারণ অনেস্টলি যখন ফুল টাইমের প্রফেসররা আসছে তারা হচ্ছে It's also the তোমাকে way they এক্সপ্লেইন teach, করে, the they way they exactly talk. they explain the shit, they explain the material, they answer your question. Last semester I had a teacher যার ক্লাসে আমি গেলে মনে হইতো যে একটা তোতা পাখির ক্লাসে বসছি, যে আমাকে স্লাইডগুলো রিডিং পড়াইতেছে, লাইক খালি পড়া যাইতেছে নেক্সট স্লাইড। আমি লাইক, okay, I could have done that at home. Why am I Why am I paying here? this insane amount of tuition and sitting in this class? I could just like homeschool myself, then, right? Exactly. Because give me the notes, I'll get it from GitHub or somewhere, right? True. Kind of alumni, they have done great things. I know. I've seen the history, the boards and everything. Because what usually happens in Seneca, they start here, right? But they take their pathway to York. So that's always an option. But what I feel like the education quality is degrading. আমাদের ওয়ার্কশপ ছিল, আমাদের ল্যাব ছিল, আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের কুইজেস ছিল, রাইট? তো আমি ওই দিন একজনের সাথে কথা বলতেছিলাম, হি ইজ ইন ফার্স্ট সেমেস্টার আমার কোর্সে। ও বলতেছে যে ওদের নাকি ওয়ার্কশপই নেই, অ্যাসাইনমেন্ট বেসড হয়ে গেছে। আমার কথা ব্রো, মানে কম্পিউটার সিস্টেমস অ্যাসাইনমেন্ট বেসড কেমনে হইতেছে? তাহলে আমার শিখাচ্ছে টেকনিক্যাল নলেজগুলো কোথা থেকে টেকনিক্যাল, পাইতেছে? তাহলে তো আমি তো অনলাইনে রিসার্চ করে খালি জিনিসটা লেখা জমা দিতেছি, এটা তো অ্যাসাইনমেন্ট বেসড হইতে পারে না, এটা তো সাইকোলজি পড়তেছি না আমি, তাই না? সো ইয়া, আই ডোন্ট নো ওয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং। বিকজ মানুষজন তো বাইরের দেশে পড়াশোনা করতে আসে বিকজ অফ দ্য এনহ্যান্সড better নলেজ, দ্য education. হ্যান্ডস অন ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স বেসিক্যালি, Exactly. এখানে এসে যদি আমি প্রবাসী দেশের টিচারদের কাছেই পড়ি, যারা এখানে লাইক নেটিভসও না, নেটিভস হলে মেক সেন্স, কজ এখানে রেজিং এর বিষয় আছে, উনি ওখান থেকে পড়ে এসে পড়াইতেছে, ইটস নট আ ফ্লেক্স ব্রো, উনি ফ্লেক্স নিতেছে আমি পড়াইতেছি, বাট তুমি তো পড়াইতে পারতেছো না, এটা আমি কারে গিয়ে বলবি কষ্টটা? মানে মানুষজন মনে করে মানে অন্যরা তো পড়তেছে, আরে ভাই অন্যরা পড়তেছে ঠিক আছে, কিন্তু আমি আমি লাইক স্কলারসে পড়ে বড় হয়েছি, তো আমার টিচাররা ওয়ার অলওয়েজ লাইক ভেরি ফ্রেন্ডলি এন্ড এভরিথিং, তো আমার অভ্যাসই হইতেছে কি টিচারদের সাথে গল্প করে করে পড়া। Exactly. কিন্তু এখানের কিছু টিচার্স আছে, ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এত এনক্লোজড, ইউ ডোন্ট ফিল লাইক গোয়িং আপ এন্ড টকিং টু দেম, True. সো দ্যাটস সো ব্যাড। And it's not the issue যে ওরা হচ্ছে বিদেশ থেকে আসছে, যে বিদেশি টিচার্স, ইজ দ্য থিং দ্যাট ওরা টিচিং স্টাইলটা অ্যাডাপ্ট করতে পারে না। না এক্স্যাক্টলি, কারণ এখানে সব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যান্ড এভরিওয়ান ইজ কামিং ফ্রম এ ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি, I know. ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। সো তোমার তো অ্যাডাপ্ট করা লাগবে টু মেক শিওর দ্যাট এভরিওয়ান ইজ গেটিং এ ফেয়ার এডুকেশন অ্যান্ড এ ফেয়ার শট এট দ্য কোর্স, রাইট? আচ্ছা, টেল মি অ্যাবাউট ইউ, লাইক তোমার কখনো লাগছে লাইক ইউ ফাইনালি গিভ আপ, লাইক দিস ইজ নট গোয়িং এনিওয়্যার, লাইক ওরকম একটা টাইমে হাউ ডু ইউ লাইক স্টিল কিপ পুশিং, লাইক ওয়েন এভরিথিং ফিলস লাইক দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড? When everything feels like the end. What keeps you going? Like, what do you think? Well, এমন সিচুয়েশন কয়েকবারই হয়েছে যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে why am I even here? I won't get into the details কারণ অনেক পার্সোনাল, বাট the thing is যখন এমন ফিল হয় যে আমার কিছু করার নাই, I'm lost, তখন what I do is firstly call my mom. প্যারেন্টসের সাথে That's the best thing যদি to do. এক্স্যাক্টলি প্যারেন্টস ডু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি হয়তো বা তাদেরকে মুখ খুলে অলওয়েজ বলতে পারি না But যে they হোয়াট আই এম know, গোয়িং they- থ্রু, বাট they তারা know my বুঝে, son is এবং আমি not যখন right. কিছু বলি not doing দে আর right. দেয়ার টু লিসন, দে অফার আপ সাজেশন, অ্যান্ড আমি যখন ভাবি যে আমার আব্বু আম্মু আমাকে এখানে পাঠাইছে অ্যান্ড দে আর কাউন্টিং অন মি যে একটা ভালো কিছু করব, দ্যাট মোটিভেশন pushes through all the negative shit going in my head. Wow. Nice way to put it, brother. Yeah. You know what works for me? I mean, the thing you just said works for me too, but I don't know why. I prefer my lock screens to be Motivational quotes. motivational quotes, not just like motivational quotes. The thing, why cannot I remove the notification? Never mind. মানে আমার কাছে জিনিসটা কাজ করে এরকম, I like my lock strings to be strong. আমার ভালো লাগতেছে না, but I need to stand strong, right? I would আমার ওয়ালপেপার রোনালদো বানিয়ে দিব কোন সেন্সে যে হ্যাঁ যতবারই দেখবো সোজা হয়ে বসবো, লাইক আই হ্যাভ টু বি স্ট্রেট, রাইট? তারপর হচ্ছে গিয়ে যেমন এখন গোকু ব্ল্যাক দিয়ে রাখছি, গোকু ব্ল্যাক আমার ভিলেন আর্ক চলতেছে তো এরকম, তো কত কিছু। আচ্ছা, I don't know if you have felt this or not, but I have felt this. মানুষ থেকে দূরে এসে পড়ার, মানে বাংলাদেশ থেকে তো আসছি, দূরে এসে পড়ছি, সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।
তোমার কি এটা লাগে ফ্রেন্ডদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়? নট উইথ এভরিওয়ান, বেশিরভাগ ফ্রেন্ডের But সাথে এবং সম্পর্ক একটা নষ্ট ডিসটেন্স is নষ্ট not- হয়ে যায় বলতে ডিস্টেন্স তো হয়, বাট ইটস লাইক ইউ ক্রেভ দ্য নস্টালজিক ফিলিং উইথ দেম, লাইক এক্স্যাক্টলি Yeah. অ্যান্ড ইটস নট দ্য সেম। লাইক তুমি যদি বাংলাদেশে এখন ব্যাকও যাও ওদের সবার সাথে দেখা করবা, বাট দ্য ভাইবস দে উইল নেভার বি দ্য সেম। কারণ অনেস্টলি এতদিন তুমি বিদেশে আসো, ইউর গ্রোয়িং আপ উইথ ডিফারেন্ট পিপল, সো তোমার মেন্টালিটি অবভিয়াসলি একটু ইউর গেটিং ম্যাচিওর্ড, তুমি অন্যভাবে তোমার থিঙ্কিং প্রসেস চেঞ্জ হবে, দে আর মিক্সিং উইথ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পিপল, ওদেরটাও চেঞ্জ হবে। এখন তোমরা যখন 5 বছর পর মিট করবা, হইতেই পারে যে তোমরা ইউ ডোন্ট থিঙ্ক দ্য সেম same শিটস way, দ্যাট ইউ yeah. ইউজ টু, রাইট? অ্যান্ড তাছাড়াও এখানে মানুষরা মাঝে মাঝে অনেক মাইন্ড করে বাংলাদেশে যে আমরা হয়তো বা ওদেরকে অনেক টাইম দেই না, কল দেই না, খবর নেই না, বাট this is like the most dumbest thing like I hear all the time. Phone das na kan. Are bhai, you have no idea what's going on. I'm the one who's far away from home. Call me. এক্স্যাক্টলি ভাই, এমনও হয় যে আমি 2-3 দিন চলে আসে, আব্বু আম্মুর সাথে কথা হয় না 3-4 দিন। সো আমি যদি ওদেরকেই টাইম দিতে পারতেছি না, ইটস নট লাইক আমি ইচ্ছা করে অ্যাভয়েড করতেছি, যেখানে উই হ্যাভ সো মাচ শেড গোয়িং অন ইন আওয়ার লাইফস, আর এত কিছু নিজেই হ্যান্ডেল করা লাগে যে আমি নিজে থেকে কখন টাইম বাইর করব, কখন কল দিব। দেখা যায় যে আমি একটু ফ্রি টাইম পাইলে আই উড রাদার টেক এ ন্যাপ অর ক্যাচ আপ অন মাই স্টাডিজ বা কিছু একটা, বাট এই টাইমই তো পাওয়া যায় না আমি যে অন্যদেরকে কল দিব। Yeah. So if you Yeah, I can, feel তাহলে you তোমরা over reach there. out করো। Yeah, just you, like I will reach out. Just know that. Just give me some time, okay? I will Exactly. reach out. Don't like ভয় মানে এমন চিন্তা করে বসে থাকিস না তোরা যে যে আমরা ভুলে গেছি আমরা ভুলে তোমাদের। গেছি। Yeah, don't give us time. আচ্ছা, tell me, what are your plans like after you're done graduating? Ooh, that's a tough one. Yeah, is it? It is because তুমি যদি এটা আমাকে আরো 2 বছর আগে অ্যাস্ক করতা, আমার থেকে পুরো ডিফারেন্ট অ্যান্সার পাইতা। আমি তোমারে বলতাম যে এখানে পড়াশোনা শেষ করব, করে অ্যাপ্লাই ফর এ পিআরটা পাওয়ার পর মেবি, এটা তো ডিপ্লোমা করতেছি, অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা, বাট এটার পর আমি ইয়র্কের সাথে তো the pathways and everything, প্যাথওয়ে দিয়ে আমি হয়তো বা ডিগ্রির দিকে যাইতাম, গেট এ জব, গেট সেটেলড হিয়ার। বাট কারেন্ট স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স যা চলতেছে ক্যানাডাতে, আমার আব্বু আম্মু অলওয়েজই বলতেছে আমার যে বাংলাদেশে ব্যাক আইসা পড়ো, ক্যানাডার কোনো লাভ নাই। আর আমারও মনে হইতেছে যে সিইং যে জব মার্কেট যেভাবে কোল্যাপস করছে, তারপর ক্যানাডার কারেন্ট ইকোনমিক স্টেট, ট্যারিফ তো দিচ্ছে, ওইগুলা বাদেও that's great, প্রাইসেস যেমনি করে বাড়ছে, জবের কোনো সিকিউরিটি Technical নাই, নাই। নো জব সিকিউরিটি। সো আই অনেস্টলি এখন কনসিডার করতেছি বাংলাদেশ না হইলেও মেবি মুভ টু দ্য ইউএস অর সামওয়্যার ইন দ্য মিডল ইস্ট, এনিওয়্যার বাট লাইক দুবাই। কিন্তু ক্যানাডার মধ্যে কি ফিউচার আছে আমি এখনো শিওর না। বাট আমার যেটা মনে হয় যে যেহেতু এতদিন আইসা পড়ছি, এতদিন ট্রাই করছি, সো পিআরের জন্য একটা ট্রাই করা উচিত। বাট আমার মনে হয় না আমি এক্সপ্রেস এন্ট্রি, যেটা আরো 2-2.5 বছর লাগে থাইকা তারপর করা, ওটা ট্রাই করবো। আর Yeah. আমার ইচ্ছা চলে গেছে। That's a wrap up. This has been great, Ishmael. Thank you. Do my outro for me. Make sure you follow the student hustle. This is my friend Akif. He's a great guy. Follow me on Instagram, Ross here. And We'll put the tag here. yes, sir. See you guys. Peace. Peace.